You can proceed now. Don't mind. Why? Hi Krishna, Snehita Devi, Manjula, Srilekha. Hi Krishna, Snehita Devi, Manjula. Hi Kavya Sri. 2, 5, 7, 8, 9, 14, 16, all the time. Yeah, we saw all of them. దేంట్లో వచ్చింది 217 ఎప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ గురించి ఓకే చిన్న నేను చెప్పినంత రివైజ్ చేసుకున్నారా 8:40కి స్టార్ట్ చేస్తాం దిస్ క్లాస్ is very important చిన్న because special class మన బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షేప్ కర్వ్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ కాన్స్టెంట్ రైజింగ్ ఫాలింగ్ అని డిసైడ్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ క్లాస్ అన్నమాట 8:40కి స్టార్ట్ చేద్దాం చిన్న మీ దానికి ఛార్జింగ్ తీసేసినా లేదు తీసేస్తే పెట్టు చూడండి చిన్న relation between shear force bending moment and loading here loading is UDL not point load not concentrated load sorry concentrated movement see I am considering only UDL నేను ఒక బీమ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా బీమ్ మీద సమ్ లోడ్ UDL UV వాళ్ళు some varying load let us consider some varying load చూడండి ఈ బీమ్ లో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ స్మాల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఈ స్మాల్
strip, very స్మాల్ స్ట్రిప్. చూడండి ఈ స్ట్రిప్ని ఇక్కడికి మ్యాగ్నిఫై చేశారు. చూడండి మ్యాగ్నిఫై చేసినప్పుడు ఏమైంది, సేమ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రిప్, this is the strip of length dx and it is subjected to UDL. See what is the total load? Total load is nothing but W into intensity of loading into length. What is the length of the strip? Dx. Where will it act? It act at the CG, which is at a distance of x by 2. Here what is L by 2? Here what is the length is equals to dx. Therefore dx by 2. Similarly, I am considering a shear force acting upward direction and a moment is developing at this section M. Considering moment M and shear force V acting in the upward direction. See here V is acting upward direction, so plus V, and total shear force is acting minus W by dx. I don't know which one is greater. So V value పెద్దదా, W by dx value పెద్దదా? నాకు సైన్ కన్వెన్షన్ తెలియదు కాబట్టి సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ V ప్లస్ dV డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి ఎప్పుడైతే సెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెక్షన్ చేంజ్ అయిందంటే చూడండి ఈ సెక్షన్ దగ్గర ఏమేమి యాక్ట్, ఈ సెక్షన్ దగ్గర సమ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే సెక్షన్ చేంజ్ అయిందో చూడండి యూడిఎల్ అనేది W by dx అనే లోడ్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే షియర్ ఫోర్స్ V అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి షియర్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. ఎంత చేంజ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ dV. సిమిలర్లీ మూమెంట్ ఇయర్ M వెన్ డిస్టెన్స్, చూడండి ఇక్కడ మూమెంట్ అనేది M ఉంది. ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు మూమెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నాకు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ dm. సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఇచ్చిన. చూడండి ఇప్పుడు నౌ చూడండి డెరివేషన్ ఎలా తీసుకోవాలనేది. ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ సిగ్మా Fy is equals to 0. అంటే ఏంటి, అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్. చూడండి అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, V ఉంది, V C ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఆర్ ది డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్, W dx. అండ్ వన్ మోర్, వాట్ ఈస్ ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, ప్లస్ V plus dV. So VV will get cancelled. Therefore dV is equals to minus W dx. Therefore dV by dx is equals to minus W. Very important చిన్న, very important. అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తా చిన్న. ఫస్ట్ యూ నోట్ దిస్ థింగ్. అసలు dV by dx అంటే ఏంటి, మైనస్ W ఏంటి, మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యాజ్ లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్. చూడండి లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్, therefore this negative sign comes into the picture. So negative sign has nothing to do, it only indicates the direction of loading is downward. చూడండి అసలు ఈ రిలేషన్ ఏం సిగ్నిఫై చేశారు, యాక్చువల్గా ఈ రిలేషన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, దీని మీనింగ్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఈ డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్గా వచ్చిన ఆ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఉంది కదా, ఈ కన్క్లూజన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చిన్న. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది కన్క్లూజన్. చూడండి ఏం మెన్షన్ చేశా, స్లోప్ ఆఫ్, మీనింగ్ బై వాట్ ఈజ్ స్లోప్, చూడండి generally slope is nothing but dy by dx. If you consider any curve in xy plane, if this is the x direction, this is the y direction, if you consider any curve,
any curve, let us say some function of x. If you consider any curve, the slope of the curve at any point with respect to horizontal, this slope theta is equals to dy by dx. చూడండి మనకి డినామినేటర్లో ఏముంది, x ఉంది. సో వీఆర్ మెజరింగ్ ద యాంగిల్ విత్ x, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హారిజాంటల్. సో slope is indicated by differentiation. Differentiation indicates slope. Integration indicates area under the curve. Area under the curve. Same ఇదే curve కే నేను if I integrate from x1 to x2, if this is x2, if I integrate the curve f of x from x1 to x2, this will give area under the curve. This area. So this is the meaning of integration. Integration of any function gives area under the curve. Differentiation of any function gives slope at a particular point. Slope at particular point. This is the meaning of differentiation and integration. చిన్న సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, dv by dx. సో dv by dx అంటే ఏంటి, v అంటే ఏంటి, షియర్ ఫోర్స్. Therefore slope of shear force diagram, slope of shear force diagram is equals to intensity of loading. Slope of shear force diagram is equals to intensity of distributed loading. This is the meaning. First meaning అర్థం చేసుకోండి, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటనేది చెప్తా చిన్న. సో dv by dx is nothing but slope of shear force diagram. Slope of shear force diagram is equals to చూడండి. Now what are we considering? We are considering the moment about O should be equals to 0. Why it should be equals to 0? Beam is in equilibrium position. Therefore it should satisfy the equilibrium conditions. చూడండి, with respect to O moment calculate చేసినప్పుడు, see, whenever I am taking moment equals to 0, if I am calculating moment at a section, bending moment at a section, then I should consider sagging moment as positive, sagging moment as negative. Whenever I am considering moment equals to 0, I should take anti-clockwise negative, clockwise positive. చూడండి చిన్న, మనం రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కూడా మూమెంట్ అబౌట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 0, మూమెంట్ అబౌట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటామంటే యూ షుడ్ ఫాలో దిస్ సైన్ కన్వెన్షన్. చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ ఐ విల్ ఎన్లార్జ్ ద ఇమేజ్. See, this m is acting in clockwise direction. This v is also causing clockwise movement. V is also causing clockwise movement with respect to O, and this w by dx is causing anti-clockwise movement with respect to O. See, this w by dx is trying to rotate in this direction, so it is anti-clockwise direction.
and but V plus dV is passing through this section only, therefore it is not causing any movement because perpendicular distance is 0, and this M plus dm is acting in anti-clockwise direction. Therefore if I consider the clockwise movements is equals to anti-clockwise movements, or clockwise movements plus anti-clockwise movements equals to 0, చూడండి, this is the M in clockwise direction flow, so plus M. This V is causing movement in clockwise direction, therefore plus V. What is the distance? This is the distance dx, and this W dx is causing movement in anti-clockwise direction, so therefore minus W dx into dx by 2, and this M plus dm is acting in anti-clockwise direction, therefore there was minus M plus dm is equals to 0. See, dx is very small, dx is very small, then dx square by 2 is very small, very small. చూడండి, 0.2 is small, if you square it you will get 0.04. See, whenever you are squaring, value become even, it is becoming lesser. So I am ignoring all these terms, I am neglecting these terms, so finally I am going to get m plus v dx minus m minus dm is equals to 0. M will get cancelled, v dx is equals to dm, therefore finally we are going to get dm by dx is equals to v. V is nothing but shear force, shear force. This is also very important equation. See, దీని ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుందనేది చూద్దాం. చూడండి, dm by dx nothing but slope of bending moment diagram is equals to magnitude of shear force, magnitude of shear force. This is nothing but slope of bending moment diagram is equals to magnitude of shear force. చూడండి చిన్న, therefore ఈ టూ కంక్లూజన్స్ ఏం చెప్తా చూడండి, slope of shear force diagram is equals to intensity of distributed load, slope of bending moment at any section is equals to shear force at that section. చూడండి, వీటి రెండిటి వల్ల యూజ్ ఏంటనేది చెప్తా చూడండి. చూడండి, dm by dx is equal to shear force, dv by dx is equal to intensity of loading. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నేను ఏమని చెప్పా, ఫస్ట్ రియాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పా, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చెప్పా, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలని చెప్పా. ఎందుకు చెప్పా అనేది చెప్తా చూడండి. మనము స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ని డిసైడ్ చేయాలంటే, స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ నథింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది డిసైడ్ చేయాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే షియర్ ఫోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ డ్రా డయాగ్రామ్. కాబట్టి మనకి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్లో షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది, ఇఫ్ షియర్ ఫోర్స్ value is increasing, then slope of bending moment diagram, slope of bending moment diagram should increase. If shear force value is decreasing in shear force diagram, slope of bending moment diagram also should decrease. Similarly చూడండి, similarly if slope of shear force diagram is if load value is increasing, definitely slope of shear force diagram should also increase. If load value is decreasing, slope also should decrease.
సో ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్లియర్గా చెప్తానో అప్పుడు యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా what these equations are signifying. Just you accept the things and try to understand. చూడండి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? dv by dx is equals to w intensity of w into dx. If I integrate on both sides, I am going to get integral dv integral. See this from, for example, let us say some point a to point b, point a to point b. You just observe, you just ఇక్కడ వరకు ప్రస్తుతానికి అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ L/2 దగ్గర సి దిస్ ఈస్ ద ఏ పాయింట్, దిస్ ఈస్ ద బి పాయింట్. చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డబ్ల్యూ ఇంటూ డిఎక్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విబి minus VA is equals to integral A to B W into dx. చూడండి చిన్న, this is the area of loading diagram, between A to B. Area of loading diagram is nothing but, చూడండి, what is the area of loading diagram between A to B? W into L by 2. And what is the shear force value at what is the shear force value at B? WL by 2. What is the shear force at L by 2? 0 minus 0. Therefore WL by 2 is equals to WL by 2. Clear achina? So difference of shear force, చూడండి, change in shear force. So VB minus VA is nothing but change in shear force. Change in shear force between any two points is equals to area under distribution between those two points. చూడండి, this is the change in shear force, this is the area of loading diagram between A and B points. నెక్స్ట్ చూడండి చిన్న, నెక్స్ట్ ఏముంది? change in bending moment between any two sections is equals to area under shear force diagram between these two points. చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ చూడండి, I am considering the 2 points. This is A, this is B. B is at a distance of L by 2. చూడండి చిన్న, ఏమని చెప్పి, ఇంటిగ్రల్ dm from A to B is equals to integral V dx from A to B. This is the area of shear force diagram between A and B. చూడండి, A, this is the A point, this is the B point, this is the triangle. Therefore what is the area? Half into base into height, half into, what is the base? Base is nothing but L by 2 into, what is the height? W L by 2. Finally we are going to get W L square by 8. చూడండి, this is the difference MB minus MA. What is the moment at A?
0. What is the moment at B? WL square 8. ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందనేది నేను చెప్తా చిన్న. So finally we are going to get both values to be same. Therefore change in bending moment between any two sections is equals to area of shear force diagram between those two sections. So I am considering the points of bending moment between point A and point B is equals to area of shear force diagram between those 2 points. What is the area? This is the shaded area. So this is the area. Difference of bending moment between MB between and A is equals to area of the shear force diagram between A and B. చూడండి చిన్న ఈ టూ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ A, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ B. కనిపిస్తుందా? Okay. So these above relation A and B does not hold good for point load and the concentrated movement. These two equations will be valid only for uniformly distributed load. Clear చిన్న ఇక్కడ వరకు? గట్టిగా ఏమని చెప్తున్నా? బాగుంటే చెప్పండి. China, you just observe only two things. You just remember only two things, Krishna. dV slope of shear force diagram is equals to intensity of loading. Slope of bending moment diagram is equals to shear force. చెప్తా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లకి వెళ్ళినప్పుడు దీని ఇంపార్టెన్స్ అనేది దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. యూ జస్ట్ నౌ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్. నేను ఏమైతే చెప్తానో అవి యూ జస్ట్ నోట్ డౌన్. చూడండి క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి. అసలు ఆ ఈక్వేషన్స్ వల్ల యూజ్ అనేది, ఆ ఈక్వేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. These two equations plays an important role to determine the shape of shear force diagram and bending moment diagram. How they are affecting అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా చిన్న. సో క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి. ఓన్లీ కోటేశ్వర్ రెడ్డి ఒకటే క్లియర్ అని పెట్టాడు. ఇంకా 1 or 2 members క్లియర్ అని పెట్టాను చిన్న. ఐ విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్ టూ ఈక్వేషన్స్. సీచిన రెస్పాండ్ అవ్వండి, రెస్పాండ్ అవుతాయి కదా.
అందరూ డిలేలో ఉన్నారా లేకుంటే రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదా? Nobody is responding. ఆడు ఇంకోసారి చెప్పన్నా బెటర్, అది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్లియర్ అవుతుంది అన్నమాట. చిన్న రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను కూడా ముందుకు పోను. Whenever I ask to respond, you respond. Slope of bending moment diagram is equal to shear force. So slope of shear force diagram is equal to intensity of loading. అసలు వీటి మీనింగ్ ఏంటనేది నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని క్లియర్గా చెప్తా. చిన్న రెస్పాండ్ అవ్వండి. చిన్న చూడండి, dv by dx is equals to intensity of loading. What is the intensity of loading here? What is the intensity of loading here? Intensity of loading is constant. W is constant throughout the beam. If loading is like this, intensity of load is increasing constantly, increasing uniformly or varying uniformly. But here intensity of loading, if you consider anywhere, here also W per meter, anywhere intensity of loading is W per meter. So therefore this is the constant. Therefore slope of shear force diagram must be also constant. సో చూడండి, కాన్స్టాంట్ స్లోప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి? చూడండి, దీస్ ఆర్ ది మ్యాథమెటిక్స్. చిన్న యూ షుడ్ బి థరో విత్ మ్యాథమెటిక్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ లైన్. What is the slope? dy by dx. Slope is nothing but angle made by the curve with respect to horizontal. See, this line is making an angle of 0 degrees with horizontal. Therefore slope is 0. If slope is 0, then it indicates horizontal line. You note down these things.
For example, if line is inclined, this indicates, see, this is making an angle some theta. Slope of this line is, see, if you measure anywhere, if I say theta 1 here, if I say theta 2 here, if I say here theta 3, theta 1 is equals to theta 2 is equals to theta 3. Therefore slope of this line, if for example this is constant, slope is constant, then it indicate a inclined straight line. Inclined straight line. If slope is 0, then it indicates horizontal straight line. For example, if slope is changing dy by, for example, if this is falling, this is the positive constant. If, see here, you also consider anywhere, here theta 3, here theta 2, here theta 1, theta 1 is equals to theta 2 is equal to, therefore this is also slope is constant but negative. Negative indicates falling, positive indicates rising. And if dy dx is not constant, for example, if it is changing, then it should be a curve. చూడండి, if I am considering one curve, చూడండి, this curve is making an angle with horizontal some theta 1. Here it is making some angle theta 2. Here it is making some angle theta 3. చూడండి, theta 1 is not equals to theta 2 is not equals to theta 3. సో చూడండి, ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, దేర్ ఫోర్ స్లోప్ ఆఫ్ ది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ మస్ట్ బి కాన్స్టాంట్. స్లోప్ దేనికి కాన్స్టాంట్, ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. Therefore, see, చూడండి, this line is making anywhere theta 1, theta 2, anywhere you measure theta 3, anywhere you measure theta 1 is equals to theta 2 is equals to theta 3 is equals to theta 4. Anywhere slope is constant. This is the way how we are going to decide the shape of the shear force diagram. సో షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఒక షేప్ డిసైడ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ద లోడింగ్ డయాగ్రామ్. చూడండి, ఇక్కడ లోడింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి స్లోప్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇది ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది ఏంటనేది క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏంటి, dm by dx is equals to shear force value. చూడండి, from the here to here up to L by 2, shear force value is decreasing. 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 If shear force value decreases, curve should also, the slope of the bending moment diagram also should decrease. See, చూడండి, with respect to horizontal, this is the theta. With respect to horizontal, this is the theta 2. With respect to horizontal, this is the theta 3. Therefore, here theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. There here slope also decreasing. ఎందుకు, shear force value is decreasing here. Shear force value is decreasing and finally became 0. And here slope also became, see here curve should be horizontal. So this is horizontal, right? Here slope is 0. Here shear force is 0.
క్లియరా చిన్న? ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్లోప్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. చెక్ ద స్లోప్ చిన్న. హియర్ స్లోప్ ఈజ్ 0. If I consider a point here, here slope will be something. If I consider a point here, here slope will be something. If I consider a point here, here slope will be something. Here slope is increasing in this case. Slope is increasing in this case. Straight line enduku? Next to this is the 1 degree linear straight line. This is the second degree parabola. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి ఏంటనేది చెప్తా చిన్న క్లియర్గా. సో ఇప్పుడైతే క్లియర్ కదా అసలు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏం సిగ్నిఫై చేస్తాయి అనేది మీకు. చూడండి, see, here bending moment is 0, here bending moment 0, here movement is WL square by 8. కర్వ్ ఇలా అయినా రావచ్చు కదా, కర్వ్ ఇలా అయినా రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ యొక్క స్లోప్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది చూడండి, మనం ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్, నేను కర్వ్ ఇలా డ్రా చేశానంటే ఏమవుతుంది చూడండి, హియర్ స్లోప్ ఈజ్ 0, హియర్ లిటిల్ బిట్ సమ్ స్లోప్, హియర్ slope is increased, here slope is increased, finally its slope is increased. In this case slope is increasing but shear force is decreasing. Shear force decrease అవుతుంది కాబట్టి slope of bending moment diagram also should decrease. Therefore this is the not the curve, this is the curve. ఎగ్జాంపుల్స్ 1 2 3 ఒక 3 4 సాల్వ్ చేస్తే క్లియర్ అవుతుంది చిన్న. ఇప్పటి వరకు క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి. ఆ ఈక్వేషన్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అర్థమైంది కదా. డిఎం బై డిఎక్స్ అంటే షియర్ ఫోర్స్, డివి బై డిఎక్స్ స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు magnitude of shear force. Slope of shear force diagram is equal to intensity of loading. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయించిన. సో క్లియర్గా ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది చిన్న. యూ డోంట్ వరీ. ఈ చాప్టర్ ఎండ్ అయ్యే లోపు యూ షుడ్ బి క్లియర్ చిన్న. యూ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ అండ్ లెర్న్ ద థింగ్స్. ప్రస్తుతానికి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ లోడ్ ఆన్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. ఆల్రెడీ యూడిఎల్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది చూసాం చిన్న. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ లోడ్. చూడండి, same from the same beam I am considering a small element dx and but here I am applying a point load. సో మనం ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్వర్స్ లోడింగ్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు మనకి షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం సెక్షన్ చేంజ్ చేస్తామో అప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి నాకు డిఎం అనుకున్నా, షియర్ ఫోర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, నాకు ఎంత చేంజ్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి ప్లస్ డివి అనుకున్నా. If I consider sigma fy is equals to 0, that is upward forces, sorry, downward forces is equal to upward forces. What are the upward forces? V equals to what are the downward forces? P plus V plus dV. V will get cancelled. dV is equals to minus P minus P. మనం ఆల్వేస్
bending shear force and bending moment will be calculated at a section. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఒక పాయింట్ దగ్గర పాయింట్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ షియర్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు P. P, this negative direction indicates downward loading. Downward loading. చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుందంటే ఇఫ్ ఏ పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్ అట్ ఏ సెక్షన్ షియర్ ఫోర్స్ డ్రాప్స్ బై అన్ అమౌంట్ P అట్ ద సెక్షన్. యూ జస్ట్ నౌ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ చిన్న నేను ఎగ్జాంపుల్స్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ లోడ్ ఆన్ షియర్ ఫోర్స్. ఎక్కడైతే పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ దెర్ విల్ బి సడన్. See, if a point load is acting downward, there will be sudden drop in shear force. There will be sudden drop in shear force. If a point load is acting upward, there will be sudden rise in shear force. So what is the magnitude of drop and rise? The drop and rise magnitude should be equals to the point load, whatever may be the magnitude acting at the point. చూడండి, ఈ పాయింట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి here reaction coming into the picture. What is the reaction? WL by 2. Here what is the reaction? WL by 2. చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్లో WL by 2 యాక్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ షియర్ ఫోర్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ upward. Therefore there is a sudden rise of WL by 2 in the shear force diagram. See, similarly here WL by 2 is acting in the upward direction. Therefore there is a sudden rise of WL by 2. సో ఇలా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్లో తీసుకొని క్లియర్గా చెప్తా చిన్న. యూ జస్ట్ నో యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్. సో ఎక్కడైతే పాయింట్లో డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ దెర్ విల్ బి ఏ సడన్ డ్రాప్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్. ఎక్కడైతే పాయింట్లో అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుందో దెర్ ఈజ్ ఏ సడన్ రైజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డ్రాప్ అండ్ రైజ్? ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది, ఎంత రైజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ P. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద పాయింట్ లోడ్ యాక్టింగ్ అట్ దట్ పాయింట్, ద magnitude of rise or fall should be equals to the magnitude of point load acting at that point. This is the effect of point load on shear force diagram. చూడండి, effect of point load on shear force diagram అయిపోయింది. Now we are going to study effect of point load on bending moment diagram. చూడండి, I am taking moment about point O to be 0. Moment about point O to be 0. This is the point O. See, this M is acting in clockwise direction. This V is also causing a movement in clockwise direction. This P is causing a movement in anti-clockwise direction. This M plus DM is also causing a movement in anti-clockwise direction. So final ga equation raste M, it is acting clockwise, so I am considering plus V into dx minus P into dx by 2 minus M plus dm is equals to 0. Why I am not considering the effect of this shear force? The shear force is acting through the point O. So therefore perpendicular distance is 0. Therefore I am ignoring this V plus dv. If I simplify this, M plus V dx minus P dx by 2 minus M minus dm is equals to 0. M will get cancelled. V minus P by 2 into dx is equals to dm. As dx value is very small, I am neglecting this. Therefore finally I am going to get
dm is equal to 0. Therefore, changing bending moment due to point load is 0. Therefore, there is no effect of point load on bending moment diagram. There is no effect of point load on bending moment diagram. You just note down that things చిన్న వీటన్నిటిని యూజ్ చేసినప్పుడు you will get clear idea. చూడండి, see here point load is acting, here point load reaction is developing, but there is no effect on bending moment diagram. Generally, what is the movement at roller? 0. What is the movement at the hinge? 0. Therefore, movement here is 0. Movement here is 0. There is no effect of point load on bending moment diagram, but it is causing a rise or fall in shear force diagram due to point load. So point load will affect only shear force diagram. It is not going to affect bending moment diagram. This is the effect of point load on shear force diagram and bending moment diagram. చూడండి, మనకి ఏం చెప్పా, dm by dx is equal to shear force. సో మనకి డ్యూ టు పాయింట్ లోడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది సడన్గా డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ స్లోప్ ఆఫ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షుడ్ ఆల్సో డిక్రీజ్ సడన్లీ ఆర్ increase suddenly. If, for example, if a slope is increasing like this due to point load, if point load is acting upward, the bending moment diagram will rise suddenly. Slope should increase, right? So what is the slope made by this angle? Theta 1. And slope made by this angle should be theta 2. Theta 2 is greater than theta 1. So if a point load is acting upward at any section, shear force diagram will rise suddenly. If shear force value rises suddenly, slope of bending moment diagram should also rise suddenly. So you just observe చిన్న ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో నేను మళ్ళీ గుర్తు చేసి మళ్ళీ చెప్తా. If, for example, if shear force value decreases, if this is the slope at a point, then suddenly slope of shear force value should also start decreasing. If this is the slope theta 1, if this is the slope theta 2, theta 1 is greater than theta 2, so therefore theta 2 fall, theta 1 rise. This is the effect of shear force diagram and bending moment diagram due to point load. చూడండి, ఏం మెన్షన్ చేసే పాయింట్, డ్యూ టు పాయింట్ లోడ్ ద చేంజింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ 0, బట్ డ్యూ టు పాయింట్ లోడ్ షియర్ ఫోర్స్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. దేర్ ఫోర్ స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ చేంజెస్ డ్యూ టు పాయింట్ లోడ్. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, కానీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ యొక్క స్లోప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో యూ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్. చిన్న కొత్తగా ఉంటుంది ఇవన్నీ, మీకు ఒక 1-2 టైమ్స్ విన్న తర్వాత, ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత క్లియర్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ లోడ్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. Now let us study effect of concentrated movement on shear force diagram and bending moment diagram. చూడండి, let us assume same section, but now it is subjected to some concentrated movement m naught in a clockwise direction. So due to movement, some shear force and some movement will develop. When distance increases, shear force also changes, movement also
చేంజెస్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మూమెంట్ షియర్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది చిన్న ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం క్లియర్గా చూద్దాం సో చూడండి ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ది sum of forces in y direction is equal to 0, that is upward forces is downward forces is equal to upward forces. What are the upward forces? V. What is the downward force? V plus dv. See, forces same only V and V plus dv, there is no other forces, so V plus dv, we will get cancelled, therefore dv is equals to 0. Therefore, due to what is a dV? Change in shear force. Change in shear force. Due to concentrated movement, there is no change in shear force. Therefore, concentrated movement is not going to affect the shear force diagram. Not going to affect the shear force diagram. So point load will affect shear force diagram, but it is not affecting bending moment diagram. But concentrated moment is not affecting the shear force diagram, but it will affect the bending moment diagram. Let us see how it is affecting the bending moment diagram. చూడండి చిన్న కొత్తగా వింటున్న వాళ్ళు యూ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ చిన్న ఈ చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోయేలోపు మీతో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈజీగా డ్రా చేయించే బాధ్యత నాది చిన్న సో ఈజీగా డ్రా చేయాలంటే యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ యూ జస్ట్ లిజన్ ద క్లాస్ అండ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ చూడండి these derivations are not at all important. Whatever the conclusion we are getting finally is very important to draw the shear force and bending moment diagrams. See, I am considering the moment about the point O is 0. Let us take anti-clockwise movements negative and clockwise movements positive. This M is clockwise, this M naught is clockwise, this is anti-clockwise, this is causing clockwise movement, but the perpendicular distance of V plus dV is 0. Perpendicular distance is 0, therefore it is not causing any movement. So if I consider movement about point O to be 0, see this is causing clockwise movement, so I am considering plus M. This is causing plus clockwise movement, so plus V into dx, and this is also clockwise plus M naught. This is anti-clockwise minus M plus dm is equals to 0. Therefore, M minus M will get cancelled. V dx plus M naught minus dm is equals to 0. As dx is very small, so I am ignoring this term. So finally, I am going to get dm is equals to M naught. Therefore, changing bending moment at a section due to concentrated movement. So, ఈ సడన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది there is a sudden rise or sudden fall in bending moment diagram. చూడండి ఎలా ఫాలో అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నా నేను క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్లస్ ఎం, చేంజ్ ఈజ్ ప్లస్ ఎం. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్? m2 మైనస్ m1 ఈజ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఏంటి? m2 వాల్యూ ఈజ్ హయ్యర్, m1 వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ higher, initial value is lesser, therefore I am getting the positive value. Therefore, if a clockwise movement is acting, the bending moment diagram should rise. If bending moment diagram should rises, if the initial value is m1,
final value is M2, then only we are going to get the positive value. Similarly, if a anti-clockwise concentrated movement acting, there is a sudden fall in bending moment diagram. These are the things we need to remember. Children, I will summarize all the things. You just to note down the things. చూడండి అన్ని పాయింట్స్ సమ్మరైజ్ చేస్తా ఇప్పటివరకు చెప్పిన క్లాస్లో. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్స్ చిన్న. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ కంక్లూజన్స్. చూడండి, first conclusion is slope of shear force diagram is equal to intensity of loading. What is the second conclusion? Slope of bending moment diagram is equals to magnitude of shear force, and due to point load there is a sudden rise or sudden fall due to upward point load. This is due to downward point load. ఎంత రైజు ఎంత ఫాల్ అవుతుందంటే ఎంత ఫాల్ అవుతుందంటే దట్ ఫాల్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు P due. So there is a sudden rise or fall in shear force diagram. There is no effect of bending moment due to point load, and due to concentrated movement there will be sudden rise or there will be sudden fall. This is due to clockwise movement, this is due to anti-clockwise movement in bending moment diagram, and there is no effect of concentrated movement on shear force diagram. సో ఇక్కడ వరకు ఎంతమందికి క్లియర్ అయిందో, క్లియర్ అన్న వాళ్ళు క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి, నో అన్న వాళ్ళు ఎన్ అని మెన్షన్ చేయండి. చూద్దాం ఎంతమంది క్లియర్ అయింది, ఎంతమందికి ఇంకా అలా అలా లైట్గా అర్థమైంది. లైట్గా అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు ఎల్ అని మెన్షన్ చేయండి. సో క్లియర్గా అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు ఎస్ అని మెన్షన్ చేయండి. ఏం అర్థం కాని అన్న వాళ్ళు నో అని మెన్షన్ చేయండి. క్లియర్గా అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు లైట్ అని మెన్షన్ చేయండి. సో వీళ్ళు లైట్ నో అన్న వాళ్ళకి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ త్రూ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ పేషెన్స్. మెన్షన్ చేయండి. వై అంటే క్లియర్ అని, నో అంటే నాట్ క్లియర్ అని, ఎల్ అంటే లైట్లీ క్లియర్, ఏదో కొద్దిగా అర్థమైందన్న. These are very important conclusions చిన్న. ఇంతవరకు చెప్పింది క్లియర్ అయినా అవ్వకపోయినా, these conclusions are very important. These things will place an important role. ఓకే జినా, చూడండి, I will say some things, you just remember those. If a point load is acting, type of load
shape of shear force diagram, shape of bending moment diagram. One minute chinna. Sorry chinna. Sorry for the disturbance. అందరికీ ఈ క్లాస్ కొద్దిగా టఫ్ అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. You just wait 2 to 3 classes chinna, you will get clear information. Please have patience chinna. So what are the types of loadings available? Point load, uniformly distributed load, uniformly varying load. చూడండి, point load, assume the degree as 0. So this is a point, right? So assume degree as 0. Sorry, not 0. See, UDL కదా, UDL అనేది ఏంటి? This is the constant line. So constant కదా. So what is the degree? Y is equals to, I will say let us like this. See, what is the equation of this line? X is equal to 0. What is the equation of this line? Y is equal to 0. సో మనకి యూడిఎల్ కూడా ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్. సో ఈ డిగ్రీ అనేది 0 అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చిన. సి వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ యూయుఎల్? యూయుఎల్ లోడ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? దిస్ ఈస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ యూయుఎల్. దిస్ ఈస్ లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో యూ అజ్యూమ్, సో యూ రిమెంబర్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ యూయుఎల్ యాజ్ 1. So degree of degree of shear force diagram should be +1. Shape of bending moment diagram should be +1. చూడండి, if a point load is acting, if a point load is or otherwise I will say like this chinna, you forget these things. If a point load is acting, then shape of the shear force diagram should be rectangle and shape of bending moment diagram should be triangle. If a UDL is acting, shape of SFD should be triangle and shape of the bending moment should be parabola. If shape of the loading is UVL, then shape of the SFD should be parabola and shape of the BMD should be cubic parabola. This is square parabola, this is cubic parabola. You just remember these things chinna. సో మనకి పాయింట్ లోడ్ ఉంటే దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్. ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే చిన్న, ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హీ విల్ గివ్ యూ ద షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు డ్రా ద లోడింగ్ డయాగ్రామ్. ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హీ విల్ గివ్ యూ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు డ్రా ద షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ అయితే అంటే నేను చెప్పే కదా, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు MdX. These equations will help you. ఆల్రెడీ అక్కడ డిస్కస్ చేసే కదా చిన్న, ఈ ఈక్వేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎలా ఏంటి అనేది we will discuss clearly. First now you remember these things. పాయింట్ లోడ్ ఉందంటే షేప్ ఆఫ్ ది shear force diagram should be rectangle and shape of the BMD should be triangle. If
the loading is UDL, shape of the SFD should be triangle, and shape of the BMD should be parabola. See, UL degree is 1. So దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే ఏంటి, సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా. దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే ఏంటి, థర్డ్ డిగ్రీ పారాబోలా. సో యూడిఎల్ చూడండి, డిగ్రీ ఇస్ 0. 1 యాడ్ చేస్తే 1 డిగ్రీ అంటే లీనియర్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా. ఇలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదంటే యూ జస్ట్ రిమెంబర్, పాయింట్ లోడ్ వచ్చిందంటే షేప్ ఆఫ్ ది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి రెక్టాంగిల్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది బిఎండి షుడ్ బి ట్రయాంగిల్. యూడిఎల్ వచ్చిందంటే షేప్ ఆఫ్ ది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి ట్రయాంగిల్, పారాబోలా, సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా అండ్ థర్డ్ డిగ్రీ పారాబోలా. సో ఇవన్నీ ఎలా అంటే మనం డయాగ్రామ్స్ అన్ని డ్రా చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్స్ చిన్న. కానీ నేను ఇంకా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయకముందే ఈ రిజల్ట్స్ అనేది మెన్షన్ చేసేసా. సో యూ జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్. యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా హౌ పాయింట్ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, ఎలా ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, యూడియోలో వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, ఎలా పారాబోలా వస్తుంది అనేది విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలా రివర్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడో అప్పుడు యూ షుడ్ నీడ్ దిస్ టేబుల్. చూడండి చిన్న, ఈరోజు 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము, సో దట్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా. సో ఇక్కడ వరకు బేసిక్స్ చిన్న. ఇప్పటి నుంచి ఎలా డ్రా చేయాలి ఏంటనేది చెప్తా చూడండి. సో వైల్ డ్రాయింగ్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, దీస్ points you need to remember and you should keep in the mind. Always remember these are the critical points. Critical points is nothing but points need to be studied. So point need to be studied అంటే ఆ పాయింట్స్ దగ్గర మనము షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ పాయింట్స్ దగ్గర, క్రిటికల్ పాయింట్స్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే వీ కెన్ డ్రా shear force diagram and bending moment diagram. A points starting and end point of the beam, point of concentrated load and moment. ఎందుకు కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ దగ్గర there is sudden rise or fall, కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ మూమెంట్ దగ్గర సడన్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ దగ్గర సడన్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ ఈ క్రిటికల్ పాయింట్స్. అండ్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ యూడిఎల్ అండ్ యూవిఎల్, and also point where shear force and bending moment changes the sign. So ee point enduku use aitadante it will help to find where the bending moment is maximum, and it will also help us to find the point of contraflections and point of inflections. So ela entanedi we will discuss all these things in the problems. You just note down. Always move from left to right, left to right. If a force is acting upward, then shear force is positive. If a force is acting downward, shear force is negative. If a force is acting upward, it will cause sagging movement, and sagging movement is positive. If a force is acting downward, it will cause hogging movement, and it is negative. These are the sign conventions. చూడండి, స్టాండర్డ్ కేసెస్లో కొన్ని కేసెస్ డిస్కస్ చేస్తా అండ్ కొన్ని కేసెస్ వచ్చి డైరెక్ట్గా నేను డయాగ్రామ్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తా చిన్న. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద క్యాంటిలివర్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు పాయింట్ లోడ్. క్యాంటిలివర్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు పాయింట్ లోడ్. So what is the first step? We need to find the reactions. See where the reactions are coming into the picture. Here this is acting downward, so to counteract, reaction should develop upward. Horizontal reaction will be 0. Why? Because there is no horizontal loading. See, this P load will try to cause the moment in which direction? In this direction. So reaction should develop to oppose this direction, oppose the moment developed. This is the moment reaction, this is the vertical reaction. So first step will be determining the reaction. So
let us consider sigma fy is equal to 0. This is the y direction, this is the x direction. That is downward forces equals to upward forces. What is the upward force? PR should be equals to what is the downward force? P. Therefore vertical reaction at B is equals to P. To determine the moment reaction at B, I am taking the moment at B to be 0. Moment at B is 0. See చిన్న మూమెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రొటేట్ ద మెంబర్. మూమెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని రొటేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ట్రై టు రొటేట్ ద ఎలిమెంట్. See, this beam is rotating. No, it is not rotating. It is stable. So ఇది రొటేట్ అవ్వడం లేదంటే ఏంటి? At any point you take, ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా మూమెంట్ షుడ్ బి 0. సో మూమెంట్ అట్ ఏ పాయింట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ 0. మూమెంట్ అట్ ఏ పాయింట్. బట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ సెక్షన్ ఈజ్ నాట్ మే బి 0 ఆర్ మే నాట్ బి 0. చూడండి, మూమెంట్ అట్ ఏ పాయింట్ కి బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ సెక్షన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. You just understand these two things. Moment at a point, bending moment at a section. So what is the bending moment at a section? It is the sum of algebraic sum of moments either left or right of a section. This is the bending moment at a section. What is the bending moment at a point? See, bending, if a body is in equilibrium, if a body is in equilibrium, or if a body is stable, if a member or if a body is stable, ఆ మెంబర్ అనేది ఎటు రైట్ లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వడం లే, టాప్ బాటమ్ మూవ్ అవ్వడం లే, ఆ మెంబర్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం లేదంటే then that body is in equilibrium. For a equilibrium body, movement at a point should be always 0. So this will consider all the forces causing the movement, and clockwise movements are considered as positive, anti-clockwise movements are considered as negative. But whenever we are discussing bending moment at a section, we are considering only either left of the section or either right of the section. So this is the difference between bending moment at a section and bending moment at a point. See, now I am considering bending moment at a point B to be 0. Then clockwise movements. Why I am considering the beam is in equilibrium? Whenever the beam is in equilibrium, wherever you take, movement at a point should be 0. So clockwise movements positive, anti-clockwise movements negative. See, this P is causing clockwise movement, and this moment of resistance is in anti-clockwise direction. Therefore, what is the clockwise movement? P into what is the length? This is the length L. So clockwise movement P into L is equal to anti-clockwise moment of resistance. Therefore, reaction at the B. So moment reaction at the B is equals to P into L. This is the reactions. చూడండి చిన్న,
What is the value of vertical reaction? The value of vertical reaction is P. Moment reaction is equals to P into L. Chandi, how I am going to draw the shear force diagram and bending moment diagram? See, in starting point lono bending moment values, reaction values determine chesa. At the point load దగ్గర critical points దగ్గర bending moment అనేది discuss bending moment values, reaction values ఉన్నాయి నాకు. చూడండి how I am going to draw the shear force diagram and bending moment diagram. Let us consider this a reference. Shear force is 0. See, will there be any effect of concentrated movement on shear force diagram? No, there is no effect of concentrated movement on shear force diagram. But at point B, there is a vertical reaction acting upward. Therefore, shear force diagram will rise. What is the rise value? What is the magnitude of load? P. Therefore, rise is also P. See, from B to A, B to A, is there any load? No load between point loads. Therefore, there will be no change in shear force. So, the shear force will be constant. So here at point A, point load is acting downward. So therefore, due to this downward point load, shear force should fall suddenly. Fall suddenly. What is the fall? It should be equal to P. Therefore, it falls suddenly and becomes 0. This is the positive shear force diagram. See how I am going to draw bending moment diagram. This is the reference where bending moment is 0. See how I am going to draw. What is the direction of the moment acting at point B? Anti-clockwise. When anti-clockwise moment is acting, there will be sudden fall in bending moment diagram. So sudden fall what is the value? Equals to magnitude of the moment. What is the magnitude? P into L. See what is the moment at point A? Moment at point A will be 0. The moment at this point will be 0. See how dm by dx is equals to shear force. What is the shear force? Shear force is constant throughout the length. If it is constant, then slope should also be constant. So slope is constant for a straight line. So I am joining these 2 points with a straight line. So this is the negative bending moment. Negative bending moment will indicate what? Hogging. See, this beam is trying to hog. Therefore, bending moment is also negative, and negative bending moment is hogging. This is the way how we are going to draw shear force and bending moment diagrams. See China, these type of bending moment diagrams can be solved in 2 ways. 2 ways lo solve cheyochu. One is writing bending moment equations for a section. ఒక సెక్షన్ కి బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ రాయడం, షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ సెక్షన్ ఈక్వేషన్ రాయడం. ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ చిన్న. సో టు అవాయిడ్ ది కన్ఫ్యూజన్ ఐ am not using the equation procedure. I am directly finding the bending moment and shear force at critical points. What are the critical points? Starting and ending of a beam
and the point where point load and concentrated movement are acting, and the points where UDL and UVL are starting and ending. So I don't prefer to write the equations and to calculate the shear force and bending moment and to draw the shear force diagrams and bending moment diagram. I always prefer to follow the critical point analysis. Clear achina? Why the shapes are coming into the picture? Inka examples చెప్తా చిన్న, you understand the things clearly. అన్న ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర మూమెంట్ ఎందుకు జీరో అయిందన్న అంటే, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ సి చిన్న ఒక 1 minute చెప్పేస్తా. యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సి if I want to calculate bending moment at the free end, I am going to consider section at this point, section at the free end. So మనకి ఏంటి, bending moment either you calculate from the left or you calculate from the right, value should be same. So I am not going to consider from left. See, and now I am going to calculate from the right. See, from the right side, see on the right side of the section there is no loads, there is no loads, therefore moment at this point, let us say B, this is E, moment, bending moment at B is 0. లేదన్నా నేను లెఫ్ట్ నుండి వస్తాను అంటే చూడు. సో డ్యూ టు దిస్ పాయింట్ లోడ్, వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ డెవలప్డ్? PL. వాట్ ఈస్ ద అప్వర్డ్ రియాక్షన్? P. See, if I want bending moment at point B, see, I am calculating bending moment at section B. I am not taking moment about point B equals to 0. Therefore, I am considering sagging moments to be positive and hogging moments to be negative. See, I told you, whenever you are coming from left to right, a upward force will always cause a sagging moment that will be positive. P into, what is the distance? The distance is L. Therefore, PL. This PL moment reaction will try to cause the sagging bending moment. Therefore, I am taking minus PL. Therefore, bending moment at point B is 0. Therefore, always bending moment at free end should be 0. Bending moment at free end should be 0. You remember, Chinna? So from the next problem onwards, I am going to take directly bending moment at a free end should be 0. See, let us observe the next case, next example. చూడండి, త్వరగా 2-3 cases discuss చేద్దాం చిన్న. See, what are the reactions developing? Here is the one vertical reaction, and this loading will try to cause the movement in clockwise direction. So the reaction should develop. Reactions always develop to oppose the effect of loading. The effect of loading is causing clockwise movement. So reaction should develop anti-clockwise to counteract the effect of loading. Therefore, this is the reaction. Moment develops MR. A reaction. Sorry, China. Moment reaction. This is the moment reaction, and this is the vertical reaction. So to calculate the reactions, sigma Fy is equal to 0. Upward downward forces must be equal to upward forces. What is the upward force? VR. I'll change the color. Red color is not effective. So upward force VR equals to, what is the total downward force? That is equals to area of UDL. What is the area of UDL? Intensity of the loading into length. Therefore, vertical reaction is equal to W into L. This is equals to W into L.
So now I am taking the moment about point B is 0. So clockwise moments is equals to positive, anti-clockwise is equal to negative. నేను ఆల్వేస్ రియాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవుతా. బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు సాగింగ్ పాజిటివ్, ఆగింగ్ నెగిటివ్. సో లెట్ us consider. See, this is acting in anti-clockwise direction. This load is causing clockwise movement. Therefore, what is the clockwise movement? What is the total load? W into L. This total load will act at the CG. This distance will be at a distance of L by 2. Why it is L by 2 అనేది I already discussed in the previous class. So I am taking it as L by 2. This is plus. So this reaction is acting anti-clockwise. So I am taking MR equals to 0. So moment reaction moment is equals to WL square by 2. This is equals to WL square by 2. See how I am going to draw shear force diagram and bending moment diagram. ఇంకా 20 minutes ఉంది చిన్న. I will take up to 10:30. See, I am considering the reference line where shear force is 0. Always come from left to right. See what is happening here. See, there is no effect of moment on shear force diagram, but here a point load in the form of reaction is acting. Therefore, there is a upward point load. Therefore, shear force diagram will rise suddenly. Therefore, I am rising the shear force diagram suddenly. And what is the value? It is equals to the magnitude of the reaction. What is the magnitude? W into L. W into L. See what is dV by dx is equal to intensity of loading. So ఇంకొకటి ఏంటి, ఇవి రెండు ఫస్ట్ 2 lines డ్రా చేసేయండి. డ్రా చేసిన తర్వాత యూ షుడ్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. dm by dx is equal to shear force. You should write these two equations side by side. రాసిన తర్వాత చూడండి, హియర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. So intensity of loading is constant, then slope of the shear force diagram must be also constant. Slope also constant. Slope is constant for inclined straight line. Inclined straight line. See what is the shear force at A? Even bending moment at free end is 0. Shear force at free end is also 0. Therefore, shear force here should be 0. And the variation of shear force diagram should be straight line. This is the straight line. So this is the shape of shear force diagram. See now bend shape of the bending moment diagram. See, concentrated movement is acting at point B, which is acting in anti-clockwise direction. So there should be a sudden fall of magnitude WL square by 2. సి చిన్న ఇక్కడ ఏమవుతుంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. షియర్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. డిక్రీజ్. షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఈజ్ గెటింగ్ డిక్రీజ్. దేర్ ఫోర్ slope of the bending moment diagram also should get decreased. So what is the what is the shape of the curve here? Please check whether the green one or red one. Please, oh sorry China, why it is changing into red? See, mention in the comment section which one is the correct one, green one or red one.
green one or red one. See here shear force is decreasing. So slope of the bending moment should diagram should decrease. So green one lo slope decrease avutanda, red one lo slope decrease avutanda. Please mention. G అయితే green అయితే G అని red అయితే R అని please mention in the comment section. See green one is the correct answer. Why ఎందుకు అనేది చూడండి, ఓన్లీ కృష్ణ ఒకటే గ్రీన్ అని కరెక్ట్ చెప్పాడు. రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుతుందా కాలేదా? సో గ్రీన్ one is the correct answer. Red one is the wrong one. Why it is wrong అనేది చెప్తా చూడండి. సో చూడండి, if a curve is like this and if a curve is like this, I am moving from left to right, moving from left to right. See, always to measure a slope, first we should draw a tangent and you should draw a horizontal line. This is the slope. If I draw a tangent here, this is the tangent. Sorry. If I draw a tangent and if I draw a horizontal, this is the slope. If I draw a tangent, this is the slope. Finally it is becoming 0. If I draw a tangent here, this is the slope. theta 2, theta 3, theta 4. చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3 is greater than theta 4. Therefore slope is decreasing. So for a decreasing curve, this is the shape. See what is happening to this curve. ఈ కర్వ్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. See, if I want to find a slope, I will draw a tangent and I will draw a horizontal. This is theta 1. Now I will draw a tangent and I will draw a horizontal theta 2. Now again here I will draw a tangent and I will draw slope. Therefore theta 1 is less than theta 2 is less than theta 3. Therefore here slope is increasing. So here if you consider, see this is the tangent, this is the vertical, this is the slope. If I draw a tangent, this is the slope almost became 0. So slope ఏమైంది, theta నుండి 0 వరకు డిక్రీజ్ అయింది గ్రీన్ కర్వ్ లో. అది ఈ కర్వ్ లో ఇక్కడ theta slope 0, here slope is having some value. ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ కర్వ్ లో స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. కాబట్టి రెడ్ కర్వ్ is not our curve, green curve is the our curve. Clear achina? Why green curve is correct, why not red curve అనేది
you try to draw for this case. So try to draw, you will get shape like this. I am drawing the shape directly. You try to draw. This is the shear force. This is the bending moment. This is BMD. So you draw these two and send me in the group. You just keep this in hold. I'll discuss for this also. Time తక్కువ ఉంది కాబట్టి I'll discuss for the point load, simply supported beam. చూడండి, see what are the reactions, here horizontal reaction will come into the picture, but there is no horizontal load on the beam, therefore horizontal reaction should be 0. And I told you in the earlier class, if a beam is subjected to symmetrical loading, then reactions are equals to total load by 2. Here total load is P by 2 is the reactions, P by 2. So, and one more thing you remember, when there is no loading between any two sections, shear force line should remain horizontal. Shear force diagram should remain horizontal. ఎలా అనేది చెప్తా చూడండి. If dV by dx is equal to intensity of loading, if loading is 0, then slope should be 0. If slope is 0, then the line should be horizontal. Therefore, if there is no loading between any 2 points, shear force diagram should be horizontal. చూడండి, oh, the reaction is P by 2. Here reaction is P by 2. See, what is the effect of point load on shear force diagram? This is the upward force. Therefore, shear force diagram should rise suddenly. So, therefore, there is a sudden rise of shear force diagram. What is the value of the rise? This is equals to value of the point load at that point. See, from B to C, there is no loading. Therefore, the line should remain horizontal. See, line should remain horizontal. See, at point C, what is the load? Point P is acting downward. Therefore, shear force diagram should fall. Therefore, shear force diagram should fall by an amount equals to P. See, already, or otherwise, if you want, you take the section here. You take the section here. So if I take the section XX, shear force at X just left of the section is section ki just left తీసుకున్నప్పుడు what are the forces acting? Only P by 2, which is acting upward, therefore plus P by 2. If I consider shear force at section 8, but just right, if I consider just right of this, so what are the forces acting? Plus P by 2 and minus P, therefore finally minus P by 2. See, here it is the value P by 2 and it will fall by minus P by 2, and there is no loading between C to A, therefore it will remain horizontal. See, finally here an upward force is acting. Therefore, shear force should rise suddenly by an amount P by 2. Here the magnitude is minus P by 2 and it should rise by plus P by 2. Therefore, finally it is becoming
0. This is the way to draw. Or otherwise, up to here the slope is the shear force is plus P by 2 and it should fall. So minus P, therefore minus P by 2. So it is minus P by 2. You should not represent minus because we are drawing the diagram on downward side. So downward side indicate automatically negatives. Therefore it should be P by 2. See, what is the length of this line? Tell me, what is the length of this? What is the length of this sudden fall? What is the magnitude of this sudden fall? Fall యొక్క magnitude ఎంత? This is up to here. This is P by 2. This is P by 2. So therefore total fall is P. So at this section total load acting downward is P. Therefore fall of P is also observed. So I will give a blind hint. Blind hint. Whenever there is a point load acting, there should be a vertical stick. Vertical stick. ఎక్కడైతే పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లో ఒక వర్టికల్ స్టిక్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాము. చూడండి, ఇక్కడ వర్టికల్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్టికల్ స్టిక్, ఇక్కడ వర్టికల్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్టికల్ స్టిక్, ఇక్కడ వర్టికల్ లోడ్ యాక్ట్ పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్టికల్ స్టిక్. ఎక్కడైతే పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ వర్టికల్ లైన్ అనేది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. So what is the length of that vertical line? The length of the vertical line is equals to magnitude of point load. See, ఇక్కడ here a vertical line of P by 2 is observed. Therefore, what is the point load acting here? P by 2 is acting. A upward line is observed. Therefore, a vertical reaction of P by 2 is observed. Here a downward. See, if I move from left to right, this is the direction. See, if here a vertical line of P by 2 is acting. Sorry, China. A vertical line of, or otherwise I will write here. A vertical line of P is observed. Therefore, a downward point load of P should also act. So, downward point load P is acting. So, here a vertical upward line of P by 2 is acting. Therefore, we should observe a vertical point load of P by 2. This is the observation. ఎక్కడైతే మనకి పాయింట్ లోడ్ ఉంటుందో అక్కడ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లో ఒక వర్టికల్ లైన్ అంటే లైన్ అనండి, ఒక వర్టికల్ స్టిక్ అంటే వర్టికల్ స్టిక్, మీ ఇష్టం ఏమన్నా అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద బ్లైండ్ అబ్జర్వేషన్. These things will help you to eliminate the options directly in the examination. సో మనకి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు లోడింగ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ సమ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటాడు అనమాట. సో అప్పుడు మన ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎక్కడెక్కడైతే వర్టికల్ లోడ్ ఉందో అక్కడ వర్టికల్ లైన్ ఉందా లేదా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అలా ఉందంటే ఓకే, అలా లేదంటే యూ షుడ్ ఎలిమినేట్ దట్ ఆప్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అబ్జర్వేషన్. నౌ లెట్ us check. Now let us check bending moment diagram. See, bending moment at roller should be 0. Bending moment at hinge should be 0. Hinge and roller is 0. Now what is the next critical point? Below the point load. So let us say point C. Therefore, bending moment at C. I am calculating bending moment at section C. So I am taking sagging moment as positive, hogging moment as negative. Only reactions మాత్రమే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు యూ షుడ్ కన్సిడర్ sagging positive, hogging negative. So this P by 2 will cause a sagging moment, and but we are calculating a bending moment at section C. The point load is passing through the same section. Therefore, moment caused by this should be 0. So I am considering only left portion of the section.
So what is the sagging moment plus P by 2? What is the perpendicular distance? L by 2. Therefore, PL by 4. Now, bending moment at B is 0. Bending moment at C is 0. A is 0. Bending moment here is PL by 4. See, బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఈ సమ్ వాల్యూ ప్లస్ పిఎల్ బై 4. ఈ కరువు ఎలా అనేది నేను చెప్తా చూడండి. కరువు ఎలా అనేది చెప్తా. కర్వ్ అనేది ఏంటి ఏం చెప్పా ఈ డిఎం బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ ఫోర్స్. See China, what is the value of shear force in this region? Shear force is constant. Shear force is constant. Therefore, slope should also be constant. Slope should also be constant. So, need ఇక్కడ PL by 4 బెండింగ్ మూమెంట్ అని తెలుసు, కానీ నాకు కరువు జాయిన్ చేయాలా స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ చేయాలా నాకు తెలీదు. సో నేనేం చేసా, ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేశా. ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ దిస్ జోన్. దేర్ ఫోర్ స్లోప్ షుడ్ ఆల్సో బి కాన్స్టెంట్. స్లోప్ దేనికి కాన్స్టెంట్, ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్కి. దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ జాయినింగ్ ఇట్ విత్ ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ from C to B. C to B is shear force is negative. Shear force is negative and constant. Shear force is negative and constant. Therefore, line should fall. This is the positive slope. This is the negative slope. Therefore, the curve is falling. Curve is falling. చూడండి చిన్న, నేను ఏం చెప్పా, పాయింట్ లోడ్ ఉందంటే see this whole beam is subjected to point loads. This is the point load, this is the point load, this is the point load. For point load, shape of shear force diagram is rectangle. For point load, shape of bending moment diagram is triangle. చూడండి ఆ పాయింట్ మెన్షన్ చేశానా లేదా. See, for a point load, shape of shear force diagram is rectangle. For the shape of bending moment diagram is triangle. వచ్చిందా లేదా. Shape is rectangles. This is rectangle. This is rectangle. But bending moment is triangle. Even if you want, you can observe in this case. For point load, shape of shear force is a rectangle and shape of bending moment is triangle. For UDL, what I mentioned, for UDL, shape of shear force should be triangle and shape of bending moment should be parabola. Check it. See, for UDL, shape of SFD is triangle, shape of bending moment is parabola, second degree parabola. These are the observations. Tomorrow I will discuss for the నేను రేపు ఈ కేస్కి చెప్తా చిన్న. టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ కేస్. యూ డూ దిస్ యాజ్ హోంవర్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోంవర్క్. సో ఇలా ఎప్పుడైతే షియర్ ఫోర్స్ రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేస్తామో అప్పుడు పక్కనే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. యూ షుడ్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్. చూడండి, లోడింగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, లోడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ది స్లోప్ షుడ్ ఆల్సో బి కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అంటే ఇంక్లైన్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. చూడండి, స్ట్రైట్ లైన్ ఇంక్లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చిందా లేదా, ఎందుకు ఫాలో అయింది అనేది యూ జస్ట్ ట్రై టు డూ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ సాల్వ్ దిస్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. చూడండి, ఇంకొకటి ఏంటి, ఈ రీజన్లో ఏమవుతుంది, షియర్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ షియర్ ఫోర్స్ డిక్రీజెస్, స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో షుడ్ డిక్రీజ్. చూడండి, ఇక్కడ స్లోప్ ఏముంది, సమ్ వాల్యూ టీటా ఈస్ దేర్. ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ స్లోప్ ఈస్ బికమింగ్ 0. దేర్ ఫోర్ స్లోప్ షుడ్ డిక్రీజ్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి చిన్న, ఫస్ట్ యూ షుడ్ డ్రా దిస్ లైన్.
Here shear force value is high. Here shear force value middle లో shear force value అనేది లెస్ ఉంది. సో ఎక్కడైతే హై ఉందో అక్కడ యూ డ్రా పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఎక్కడైతే లో వాల్యూ ఉందో యూ షుడ్ డ్రా హారిజంటల్ లైన్ అండ్ యూ ట్రై టు జాయిన్ ద కర్వ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, shear force is increasing. If shear force is increasing, slope should also increase. So increase అవుతా వచ్చి maximum value రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి సో డ్రా perpendicular and draw horizontal and join these two things, we will get the curve. సో ఎక్కడైతే హై ఉందో అక్కడ వర్టికల్ డ్రా చేయండి. ఎక్కడైతే లో వాల్యూ ఉందో అక్కడ హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. వాటి రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ కర్వ్ అనేది ఎందుకు ఫాలో అయింది, దిస్ ఇస్ ద రైజింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఫాలింగ్. వై? బికాస్ హియర్ షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ పాజిటివ్, దేర్ ఫోర్ కర్వ్ ఈజ్ rising. Here shear force is negative, curve is falling. So you try to solve this question, Chinna. Tomorrow I will explain this question on cantilever subjected to uniformly varying load. So you don't worry. If you want, even I will take 2 to 3 more classes and I will explain the things very clearly. చూడండి చిన్న 10:40కి స్ట్రీమ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. See, if you learn something new, please mention in the comment section, yes, I learned something new. Comment section లో మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ, కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకున్నందుకు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ అండ్ యూ మెన్షన్ అండ్ హెచ్, ఎస్ ఐ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ అన్నా అండ్ ఐ ఆమ్ హ్యాపీ అని కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. You don't worry Chinna, you revise today's class. మీ ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్స్ ఏం చెప్పారు, ఏ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఏ షేప్ వస్తుంది అనేది యూ జస్ట్ రివైజ్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్ ఆర్ 3 క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ 2 to 3 క్లాసెస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా. డోంట్ వరీ చిన్న, ఒకే రోజులోనే అర్థం అవ్వాలంటే అవ్వదు. ఏదైనా కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు యూ జస్ట్ రివైజ్. ఏదైనా అర్థం కాకుంటే ఇంకొకసారి చూడండి, ఏ పార్ట్ అయితే అర్థం కాలేదు ఆ పార్ట్, అండ్ కమ్ టు టుమారో క్లాస్. సో ప్లీజ్ రివైజ్ బిఫోర్ కమింగ్ టు టుమారోస్ క్లాస్. Please revise. Please revise before coming to tomorrow's class.
వెరీ బ్యాడ్ చిన్న, అసలు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సేమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ repeating the same thing whenever I am asking to comment in the comment section. మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ అదే రెస్పాండ్ అవ్వకోకుండా ఉన్నారంటే రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫర్దర్ చిన్న. ఎస్ 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 అదే నెట్ ప్రాబ్లం లేదు, నేను అందరినీ రెస్పాండ్ అవ్వండి అనడం లేదు. అట్లీస్ట్ నెట్ వస్తున్న 1 or 2 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవుతే సో దట్ ఓకే ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నట్లు నేను ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాను. ఏం కృష్ణ, క్లియర్ కదా ఈరోజు చెప్పింది? చిన్న కామెంట్ సెక్షన్లో రెస్పాండ్ అవుతా ఉంటే నాకు కూడా ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎవరెవరు వింటా ఉన్నారు అనేది అర్థమవుతుంది. రిమైనింగ్ దుర్గా ప్రసాద్, శివ, భార్గవి, కోటేశ్వర్ రెడ్డి, కావ్య, మంజుల, దేవి, స్నేహిత వీళ్ళందరూ డిలేలో ఉన్నారా లేకుంటే క్లాసే వదిలేసి వెళ్ళిపోయినరా? చూడండి చిన్న, ఈరోజు క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 8లో నేను ఆల్రెడీ ఫోన్లో చూస్తున్నా కాబట్టి 7 మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట. సో ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ 10 to 15 మెంబర్స్. సో యూ డోంట్ వరీ చిన్న, 7 to 15 మెంబర్స్, మనం తక్కువ మందే బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. వీ షుడ్ లెర్న్ ద థింగ్స్ ఆర్ వీ విల్ లెర్న్ ద థింగ్స్. మంది ఎక్కువ కొద్దీ మజ్జిగ పలచన అవుతుంది కాబట్టి మంది తగ్గే కొద్దీ మనకే బెనిఫిట్. సో ఈ సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోయే లోపు నాకు ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే సొల్యూషన్స్ పంపిస్తారో దే ఆర్ ద సీరియస్ క్యాండిడేట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ వన్ స్మాల్ గ్రూప్. సో మనం సీరియస్గా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అంతా మనం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి విల్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ అనమాట. అంతే, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఆ గ్రూప్లోనే డిస్కస్ చేసుకుందాం. అందరూ ఉన్న గ్రూప్లో మనకు అవసరం లేదు. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే ఆ గ్రూప్ అంతే. ఇంకా మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కంటెంట్ కానీ ఏది పెట్టాలన్నా ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. సో సీరియస్గా అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు 5 to 10 మెంబర్స్ అయినా యూ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ అండ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. పెట్టిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఏం సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. యూ ట్రై టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 70% ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. Okay, Jina, I'm closing the stream. This is the today's class. That's all for today. We'll meet in the tomorrow's class. Please revise before coming to tomorrow's class.